Yeah. Good morning. Good morning. Good morning. Thanks for joining us. Akwala ọnọ Nneka Chimezieni kwa ị na-ewetakwara ụlọ ọnọdụ Igbo. My TikTok. I don't know what happened to my TikTok this morning. So I ga-eme here only on Facebook. I ga-eme this broadcast only on Facebook. I ga-eme this broadcast this morning because I don't know how my TikTok got locked out. Really. So I ga-akpa this morning maka I'm all on Nneka Chimezieni kwa ka na-ewetakwara ụlọ ọnọdụ Igbo. I ga-akpa this morning maka Orsu Itokwa and the insecurity nọ n'Orsu mere n'Orsu, especially Orsu Itokwa. As na anyị agaghị asọwanụ mgbagbu ghara ọgụ, anyị agaghị asọwa mgbagbu ghara ọgụ. So ihe gbasara insecurity mere n'Orsu Itokwa, anyị ga-etinye ya ọnụ today. Ka anyị kpakene onye mere nke o mere. Let's talk about who did what in Orsu Itokwa, because onye ọbụla chọrọ ịma maka insecurity mere n'ala Igbo, I think onye si ịjụ ọma ajụjụ, you might not be wrong. Ihe gbasara insecurity mere n'ala Igbo, because I took it upon myself. Ekpagharị nwee ike inye report just like ihe na-eme kịta. Propaganda ndị be anyị jere mụrụ propaganda n'aka ndị ofe mma, na ọ kachasị ndị Ipob really make use of press, na ihe ha na-eme nwere onwe ha nọ n'azọ. O nyere ha aka to be popular. O nyere ha aka to be popular. O nyere ha aka inweta crowd. But mana in another way, ọ ya wuzi ihe na-achị damage ha right now, because propaganda anyị buzi hiri nne. Propaganda dị too much anyị bụ right now, dị too much. So onye ga-ehụrụ ha aka atọ. Abịa n'Orsu Itokwa enwere ọtụtụ, abịa n'ala Igbo, for instance, from the ịga jide Nnamdi ka a na-eji jide na Kenya to ịkpọlata ya na Nigeria to ịtụ ya nga, o nwere reason ihe niile ndị anwa ji wee mee. Enwere reason ihe niile ndị anwa ji wee mee, and reason ihe ndị agha ji wee mee achọrọ ihe destroy Ipob, because ụdịka pressure Ipob tinyere na Nigeria, the government. Ọ bụrụ na Ipob maintain the pace, I'm telling you, ha can enweta by now. Ha agala far, especially kita ndị America bịara pay attention. Ha agala far na that thing. Mana ọzọ mgbe ha bịaziri
mgbe Nigerian gọọmenti bịara sit down chee otu ha ga-esi destroy ya Ipob. Now before m aga n'ihu, achọrọ m ka m mee ka anyị mara na Nigerian gọọmenti, British gọọmenti, Nigerian gọọmenti m na-ekwu ndị ofe mana na ndị Hausa, ọha mmejọ na ndị nọ na chụgoro ọchịchị n'obodo a, ha sit down study ndị Igbo, ha nọrọ n'ọdụ nyocha ndị Igbo wee wepụta plan ya otu ha nwere ike isi wee bibie ndị Igbo isi m kwuo. And the part of it wee ego ndị Igbo awụdo ndị a na-eche aka mgbe ha ndị atụ ụjọ, ndị ha siri ike, ndị ha na-eche echiche ọfụma. Onye Igbo enweghị ike ipredict ihe onye Igbo ga-eme ma ịchọ ya aka mgba. Onye Igbo ga-aga to any length, aga to any length idefend onwe ya. Ọzọ dịka ibe ya bụ God's power, nwa Chineke, nnọọ nna, welcome, biko share ka ndị ọzọ join anyị. Ọzọ dịka ibe ya bụ na enweghị ike ipredict ihe onye Igbo nwere ike ime, afọ onye Igbo nwere ike ịga idefend onwe. So ha bịa n'ụda na wee nwalee wee hụ na just like any other place, although ọ dịghị peculiar to ndị Igbo, wee chekie the strength of money, ihe ego nwere ike ime nwunu. Dịka Gowon si wee chọpụta tupu ala agha na enwere the tendency na onye Igbo nwere ike inye onye Igbo ego ya anara mebie ihe. So ya wee sị na ọnwụ na ya maara na a ga-eji nwa ego ayatanwu ndị Igbo, na ya gidere wọrịwa onwe ya imewe ịlụwa agha. Agha ya lụrụ nnọọ etofu energy, na ya gidere wọrịwa onwe ya lụwa agha. Na ya aka Ada Nneka, nne, good morning, ndewo, happy Sunday. Na ya gidere wọrịwa ịlụwa agha na ọjọọ ya were ego ya wụbatara ha na-egbuchi onwe ha. So I think from 2021 ejide Nnamdi Kanu, there's a plan. Mana tupu m aga n'iru, enwere plan ndị enwere for jihad anyị hụ na-eme na Iran. Ihe a spread ihe a plan no, the insecurity everywhere ha nwa na sponsor. So eso plan ya na Nigeria. Good morning my darling. Eso plan ya na Nigeria, especially ndị Igbo. Mana ndị Yoruba ụkwa more of Muslims. Anyị amaghị that fact. Ma ndị ame ha akpachi onwe ha. Ha more of Muslims than Christians. Ndị Muslim ka ndị Christians na Europe. So you can inwe ike ile anyị so Muslim region. Ndị Igbo wụ ndị wụ 99% Christian. So ndị Igbo, then from part of Middle Belt. So ile anya na that this insecurity wụ more from Middle Belt. Gbadatawazie to Southeast. So abịala anya ihe abịa mewe jihad bata gbuwe ndị mmadụ anyhow. International ka ga-eme attract international community. Considering otu ndị Igbo si gbasaa n'ụwa niile, ọ ga-eme attract international community. So ihe ọzọ ha mere wụ ha plan anya ọfụma. Ome Penny, good morning. No, welcome. So ihe ọzọ ha mere wụ ha plan anya otu ha ga-esi mee ya, so mgbe ha na plan ihe, of course ụwa zuru ike ha enwere ihe ya leak ya taa ka plan wara this thing. So ndị mmadụ wee na-arise ya wụ mgbe hụwazi ike bịa kulite bido nke Chukwuebuka, nnọọ nwanne, daalụ. No, please share, let others join us and like. So mgbe ahụ abịara bido ya, ha bido mosop, of course, just like ekwukwere onye ego ka ebunyere ụwa zuru ike ya drop mgbe ọ gara prison.
ya drop all the agitation slow whereas ya mere when politicians abịa hụ ya and all that. Daalụ nwanne daalụ Kalu Chukwu, good morning my dear brother. So Ipob wee pụta wee dị very solid. Anyị na-ele ya anya ya yie ihe. So of course in 2014, 2015, 2016 anyị hụrụ ihe mere na mgbe aka Ipob pụta. Then unu le anya na ahụ na that time mgbe ejidere Nnamdi Kanu on Ipob anyị ahụdo all this brouhaha, anyị ahụdo ụmụnne ya, anyị ahụdo lawyers and lawyer wee Ifeanyi Ejiofor probably kwete n'ihe a na-eme. Chi no, thank you for joining. Biko share. And I love you too. I love you too. I know. Thank you very much for all the support and love. So, mgbe unu lanyo na hụ na ihe na-eme ugbu a now, mgbe Nnamdi Kanu nọ bụ nga mbụ, it was more of a family thing. Mana mgbe ọ gazi nga nke a, you can see. So mgbe ahụ ha na federal government gidi Nnamdi pụta bịa pụọ. So the media setup ndị Ipob dị too much all over the world, and eji m ohere a na-eme ndị Ipob encourage, please don't back down all ka o si adị. Don't back down all ka o si adị. A ga-alụ ụlọ agha front and back to break you. Don't allow yourself to be broken. Stand firm n'ihe unu kwenyere ya. Unu ha, especially the leadership now, a na-akpọ DOS. Unu stand there firm. Hapụga ịga na ndị politician ego and all that. I can assure you ihe ọbụla ị na-emetụ iyu Chukwu bụ aka gị ọtọ, Chukwu ga-enyere gị aka. And thank you, thanks for all the love emojis. You know, so I can na-ekwu. So ha bịakwa sit down ma Southeast governors. In fact, Ipob literally took over leadership of Southeast. And the otu ha si na-eme ihe ha mee, ha warm their hearts into ha warm themselves into the heart of ndị Igbo. Nke na 95% of ndị Igbo na-eso Ipob. And on a man what tend to buy says, so once you to convince them and had this money, convince her, not also remember they will follow you. They have their whole Ipob because Mebu and a Mebu and Nigeria did too much. So on your bula is like on your bula wants out. Mana ihe a na-ekwu ụwa chọrọ ka ala agha, ụjọ na-atụ onye ọbụla, chọrọ ka ala agha nke alụrụ mbụ favor ha. You know, mgbe asa na-eme ya peacefully, ndị mmadụ like ya. Then ha bịakwanụ na-agakwa na-enwe progress. Bịakwa due to influx of this bandits, and even I was surprised at the time na-enwe ihe a na-anọ na Southeast. Maybe I said na egbe kidnap na achụchara ndị mmadụ na fa, mana ebe na Southeast enwe ihe na-anọ. Ya wụ the ESN ha raised wesha na their boundary. Oh, Stephen, thank you very much. God bless you, my brother. You know, thanks for joining. Please share. So, ndị ESN ahụ, mgbe ahụ na ntị ka anyị na-anụ m na-efollow because I want somebody na adị m efollow kwa mmadụ blindly. Ha sị na ha emene ESN, but I notice m na anaghị enwe issue of Fulani herdsmen that time. And then, ihe ị ga-anụ nwere achụpụla ha ebe a, achụpụla ha ebe a, achụpụla ha ebe a, achụpụla ha ebe a. Yes, achụpụla ha ebe a, achụpụla ha ebe a. So ha na-agakwa mana mgbe ihe ile a na-eme Southeast dị relatively peaceful. Enweghị ihe dịka arms glorification, enweghị ihe dịka gburugburu. Ha na-eme ihe ha. Ndị Igbo Nnamdi Kanu wụ Ipob mana ya nwawo onye isi ndị Ipob. So dum Chijoke ndewo nwoke ọma. Oke nwanso no. Victory no, thanks for joining. Please share, let others join us. So now ihe m na-agwa ya wụ ihe m chere ha mere ihe ahụ. And ugbu a na ka Nnamdi Kanu na-adị tested.
how far Omin this his struggle. Nnamdi Kanu is being tested. How far? Because I know who release Mandela tinye terrorism. Tinyecha ihe nwere ike ga-eji gbuo ya. That shows that ha chọrọ igbu ya ma ọtọ ya nga na ha chọrọ igbu ya. So now, in order to this party, enwere a clause, enwere ihe etiri maka ọta ga-eji take over Southeast. Mana also how to take it over. So ha hụzi Ipob as a bet. So mgbe ha tụrụ Nnamdi Kanu nga, of course, ha ma ha uche ha wụrụ na bodo boys ga-apụta, ndị ESN nwana ga-apụta protest. Mana mgbe those boys na-apụtazi for protest, dum Chijoke, no my brother, please share and like. When the Ipob na-apụtazi for protest, they were kind of disappointed. Block ndị terrorists ebatalụ. So ihe a na-enye President Tinubu mana Buhari we are from Boko Haram. So I'm in line with the Iran for the jihad. So have form more Boko Haram. And I plan in here without apology. Umunne Nnamdi Kanu banyere this plot. Do you know why? Mgbe I gara na Kenya jide Kanu nta Kanu hide there from under Ipob, of which Chidebere mgbe ọ ma na-eji ihe question number 1. So achọrọ m ka unu na-efolo m na Nigerian government nwere ndị agha jishiri achọrọ iji mee the jihad a na-eme na East. And I'm saying here without apology, unless ụmụnne Nnamdi Kanu ọ ga-abịa kọwa kedu ihe nta Kanu ji wee hide the arrest of Mazi Nnamdi Kanu in Kenya. That one question na-enye m nsogbu. Because all no open up that arrest. Ihe niile a na-eme na agaghị ụra eme, a ga-ebulata Nnamdi Kanu na Nigeria. So our network they are not jamming. So let's move to another location, which I've done. It's my TikTok itself. I don't know how my TikTok got locked out. I'm from TikTok, it's locked out. So here one network. Facebook is move to another location. So I've just shifted to another location. So now my question. Federal government plan with huge amount of money to sponsor this. I stand to be corrected now. Mazi Nnamdi Kanu were contacted earlier. Nke ha na-ekwu na Ipob between Nnamdi Kanu. Ilanya critically, clearly. If only people can reason with their brain. Ndị mmadụ nwee ike reason. If I know. Eberechukwu, thanks for joining. Please share. It is no for once. And that's why me gwa onye Igbo ọbụla na-ege m ntị n'ụtụtụ a. Oge erule mgbe ị ga-live beyond this is my team. This is my team. Ihe na-eme ụgba is all about us, our life and our well-being and the survival of Igbo land. Ele ihe kpatara eji wee mee Mazi Nnamdi Kanu arrest nta Kanu hide ya. In fact, m ga-ewepụta the role of Kanu siblings na his arrest and incarceration. Because these things dị mkpa ka ekwuo ya. So ebulalo Kanu agawa court. Ndị Ipob arise, and naturally speaking, ị kwesịrị ịma na my TikTok, I'm not even on TikTok this morning. I'm on your log room out, so I have to fix it. So only Facebook can use, and my I'm use YouTube. You can join me on YouTube. Lolo Neki Studio. Lolo Neki Studio. No. Yes, Lolo Neki Studio. I am near you. So you can join me on
YouTube, Lolo Neki Studio. Okay, it's a little bit stable. Lolo Neki Studio is a little bit stable. So you can join me on Lolo Neki Studio. So now, I can sit at home. Immediately I can sit at home. Remember, Takalo, 1 year idea and Nnamdi Kanu ejiji na Kenya. He refused to open up. Then when Kali Ubata, Ipob and what idea and all the but the federal government now idea. Ipob can sit at home, which was very successful. Emmanuel Kanu Ghana daily newspapers. They counter that sit at home. So actually, again, step by step, it's not about propaganda. Because Ajikatlam, DOS compromise, DOS Nnamdi Kanu. So I've looked at this betrayal. When I talk about it now, say DOS betrayed Nnamdi Kanu, or how would betray Nnamdi Kanu in the real sense? In some way, Isukwe Jokun Kahuranya, talk is cheap. So federal government were cajolo governor side. So can we batan dami? Can we kill the last disitatum? Ndami we bata. Ato sandami na libu. Ana jakwa. But I be now hota a little bit of hostility because I cover me when encounter with them. When I hear what the the last disitatum. Yeah, in a place they keep under siege because some roadblock here and there. I'm a hard to show now cause of traffic now harassing the money. So who more thing here she were and then I be with the security, you know. So I know Simon Ekpa Wapata from nowhere. But Simon Ekpa Wapata from nowhere. Please, you can join me on YouTube, Lolo Neki Studio. My TikTok, I don't get on this morning. I just make TikTok, man. See, you have been locked out, so I will work on it. So you can join me on YouTube. Ndai Pop Abarikwa, water lawyer, Osokome, and Ifeanyi Ejiofor. Ha bido defend Nnamdi Kanu. Ona agakwa ofuma. Mana throughout Ifeanyi Ejiofor na Osokome ni defend Nnamdi Kanu. Umunne Mazi Nnamdi Kanu. Ekwe ha juru ike. Ekwe ha concentrate in this defense. Hana agbagharị mana due to ihe Mazi na otu o si chọọ ihe ndị a na-edefend a na-agakwa defend gide 2022 ikpe ahụ ebie enweta ya discharge na quit and m ga-ebido na-show press releases ọzọ kome and enwe ihe ndị ga-ahụ obi na-agbawa ya na-agụ ha akwa now people wepụtara onwe ha anya aka n'ọgụ the way ụmụnne Mazi Nnamdi Kanu and their followers na-eji eme ha attack and ị na-ele attack ndị a na-eme you try to reason ị na-achọ ka ị gee ha ntị ka ị reason ka ị reason ebe ha na-aga okwu ha na-aga enweghị ihe hold water like na otem na ụgbọ na Lolo Nneka Chimeze ihe a na-edescribe owo imi gị jikwa hụ na does that so which means ihe na-ekwu uwe eziokwu Okeke Woloko, you will never go to Sokoto to visit MK. That's why you are angry. One day, anaghị eke dollars ebe a na-visit and ahụbeghị m onye ga-visit Mazi Nnamdi Kanu multiple times. Agala m once, nna ị ga-ejishi ike gakwana agala m so you can go. Me na Mazi Nnamdi Kanu anaghị esiokwu and enwebe anything m kwuru against him. Ihe na-agbakashụnụ na ahụ ugwu eziokwu ezoro ezo na-eme zoom and a ga-abọstasị ha niile ụwanụ ya tago ihe awụ ihe arụrụ anụ rụrụ kpuchie na damages Ipob na DOS ego ahụ anyị agaghị ekwe ka destroy ya Ipob. We will never allow you Okeke Woloko kesi iwe onye anyị agaghị ekwenata ka destroy ya Ipob. Okay,
And what behind anything defend yourself. When you learn how to defend. Mmadụ kwuo okwu ekwuola m na why ka Kanu ntakalụ ji refuse to reveal na eji nwanne ya eji for 8 days ịpụta gị kọwaa nye m good reason and not abuse enwedo ya mega abuse enwedo ya mkpọgị iyi so that is to show how guilty ọwa arụrụ alụ ọnụrụrụ a na-atụ ụjọ ikwu ya ekwu nwe onye ụjọ kwuru ekwuo ya mbịazie na-ekwu ya ụna na-ebidozi ịkpọ mmadụ iyi engage me engage me like as I was saying, so you can call me this morning on 070-344-86824. That is Mmepe the line, so that people can call in, contribute. Since my destiny is not working this morning. So now, as I was saying, ndị lawyers a na-ekpe ikpe ụmụnne Mazi na-agba na-adịghị comfortable. Why? Now the question m na-ajụ, why are they not comfortable with lawyers that were doing well? Ihe awụ lawyers Ipob men engage. Now let's look at who betrayed who. Ihe awụ lawyers Ipob leadership men engage. Ekpegikwe wanted discharge and acquit. Federal government refused to release Nnamdi. Ihe ọzọ ekwesị ime ekwe onye ọbụla agbakwa nkịtị push weje for his release. That's stage 2. Ndị arọsha bụ ha allegation na ha nọ na-ego from federal government. Ya ka federal government ga release ya chụpụ ha wee kpọtazie ndị lawyer nke emere ka ha kpọtakwa these lawyers ndị a na-ekpe ikpe. Gịnị ọzọ mere mgbe ahụ these lawyers bata aka batara Simon Ekpa mana geenụ ntị na ọ maghị ikwu na ya ga-create parallel IPOB, parallel ESN, and parallel Kanu, obviously. So onye ka iche with that parallel Kanu yawo Simon Ekpa. And the man na federal government to ego, they are ready to engage anybody engageable. So onye buzo bunye gode ego to arrange for all this Asari Dokubo. Ihe niile mere in secrecy. Maka Asari pụtara gwa anyị na he was engaged by the federal government. Engagement for Asari to mobilize the kind of men he mobilized, you know how much it will cost. Now, can Asari na-eme here, ya mekwe engage social media bullies and warriors. Ndị ga nọ na social media na blackmail Ipob because that time ị na-ege ntị mmadụ dịka ijele propaganda isi wete proof no proof ọ nakọta sị gị na Ipob nọ na valley na gịnị nwa Mother Valley Ipob nọ n'Orsu Ihitọkwa and then gị gazie n'Orsu Ihitọkwa gị hụ na ndị nọ n'Orsu Ihitọkwa bụ ndị amị na ndị Ebube agụ. So I need to deal with the truth here. What we deal with is the truth. Ihe ahụrụ anya wudu propaganda. Days are gone. Days are gone. Bịa were propaganda na atụ achị. No, a na-agbazi touch kịta na-emezi zoom eziokwu. So ka ndị rụbatara Simon Ekpa otu a na-enwekwa na a na-akpọ ndị mmadụ aga na Sokoto. Nnamdi Kanu chọrọ ịpụta by all means. Ọ mmadụ ka ọ wee ji eji. Oh yes, I know. Even my TikTok this morning. You can join me on YouTube. You can join on YouTube. You can call from YouTube, So kai share ba name. So now, Nnamdi Kanu, yeah, I know they've been attacking my page. Yeah, it doesn't matter. A man when he had mad when he came. So Nnamdi Kanu as a person no na nge bia na agwa especially in the area na lekwe ihe ga make putaba na lekwe ihe ga make putaba. Of course onye obula will expect that na aga ege ya nti yotago Stella ndewo Ugochukwu ndewo, welcome, thanks for joining and share. Oh no, I gotta share ya ka ndị ọzọ join now because I think Facebook I'm more network ha na-enwe ha ka so
So ka ihe ndị a na-aga on ha nwecha Asari Kubo bildkwe ndị ga nọ na social media ha na-eme underground a na-eti ya n'isi Nnamdi Kanu because mgbe abata ndị amị chọọ ka ha were aka ha karịa out that hostility ndị Igbo etie mgbu ha ala azụ ndị a wee ga sneak ze in Asari Kubo through Ebube Agụ of course Hope Uzodimma na David Umahi mere organize zụbata ha. Now in Imo State, but before I'm not going Imo State, Simon Ekpa was a social media person. And when I'm boy, yeah, Mazi Nnamdi Kanu in contact, you know, if you can join me on YouTube, Lolo Neki Studio, so that in case YouTube would be one stable. So mgbe ahụ ihe a na-eme Simon Ekpa emele Nnamdi Kanu interview sometime so ọmụ ekwu so ndị a na and ọwụ the member of Ipob join kwa Ipob ọwụ a member of Ohaneze and don't want Ohaneze won the governors now control Ohaneze they most definitely. So how popular Simon Ekpa dey, how feel is it that they can how we can about Simon Ekpa, so how about Simon Ekpa and the lewanya a lot because when how raise a lot and when don't knock at the half that's how on the Zion ndị Igbo pay attention to them like ndị Igbo they go glued to Nnamdi and they don't want distraction and that can never come today na nya chọ that distraction and I get kicked against any distraction. So akpọgazie Nnamdi Kanu Simon Ekpa ekwute ya maka Simon Ekpa being that one man Simon Ekpa ya so okay na nwa amadi ahụ maka okwu ọ dị okay jizie ndị otu ya oji sị ha na ka ha mgbe ahụ Ifeanyị Ejiofor na Ọzọkọmekano and mgbe ahụ Mazi Nnamdi Kanu na ndị otu ya ka na-arapọ ha ka na-akpọ ọfụma so ya ji ehu oji sị ka enye Simon Ekpa space na Radio Biafra ka ọ na-ekwu okwu then you know ha wụ n'otu na ha nwere n'usoro ngwanụ Simon Ekpa eruola there ndị otu ya remember na Mazi Nnamdi Kanu nọ na nga na-ezo ozi and that is why m ji na-ekwu na enwe ha ka Mazi Nnamdi Kanu ga-esi na ọ na nga na-ezo ozi ahapụga you know it take advantage of that fact except ma ọwụọ mmiri dị ihe ọ na-ekwu ihe ndị a ka m na-eme mkpasị kparịla Mazi Nnamdi Kanu ihe a wee eziokwu gba ọtọ ị gaghị anọ na nga imego the first mistake onye iberibe na-eme mistake ugbo na mistake karịzie 1 2 3 times mana ọwụọ ihe amụmụ eme let's be fact about this oridihe ibe ndị ya Mazi Nnamdi Kanu eme dị ka ekwuo ya na innocently ọsọ ngwa ka Simon Ekpa kwue ya result otu ihe o resọtụrụ nyanwa na onwe ya kwesịrị ịmara na nga ahụ ya nọ na ndị ha na-etake advantage naturally asị ka ekwuo nke bụ eziokwu. So mgbe Simon Ekpa ruru n'ebe ndị a ha si ya ngwa before ọ ga-awụ a member of Ipob before ọ ga-abịa you know before ọ ga-abịa na before a ga-enye ya space na Radio Biafra na ọ ga-register go as an Ipob member na o register as an Ipob member na ya bịazie sign na akwụkwọ a na-asign na before ikwu okwu na Radio Biafra. Simon si ya ma mme because Simon man ọ sign na ha alịa it can't behave anyhow because ha when code of conduct once you go and get that code of conduct they will take you to court and na nke Biafra na nke Radio Biafra ị ga-sign kwa their code of conduct ị ga-sign ya ị sign ya you can't talk anyhow so ọ gaghị enye aka n'okwu achọkwa okwu ọ ya wụ na aka na-akpa Ipob aha dị because ọ wụ na nwa amadi ahụ nọ na Ipob mee ihe o mere a ga-declare and ọ ihe ahụ okwu ka eji declare Ipob terrorist organization the first time you know so unu na-follow the gist. So Simon Ekpa apụ due to na ekwuole na Nnamdi Kanu Simon Ekpa kwuo take his place that was not what he said. Ihe ọsụ onye ya space ndị otu ya ụmụnne ya na those lawyers that is why I'm ji na-agwa gị na ndị asori na ndị m ga-asị gị na ọha nwa na-negotiate with the federal government maka omume ha
ihe niile na-eme na ị na-ekwu okwu na-aga ya na-ehit ebe ha nọ. Enwe ihe we take a coordinate ụta ndị America na ndị Iran na-anọ ha take a coordinate ha were move asị na o hitere precisely ebe ọ na-aga. Ị na-take coordinate ihe niile na-eme ya na-aga na-ada na be Mazi Nnamdi Kanu. That's the pure truth. Onye na-achọrọ ka mmadụ kwuo. You understand? The earlier we begin to tell ourselves the truth before you have consume everybody. You also have to, you know. So, mgbe ha apụtala mgbe Nnamdi Kanu mgbe ndị DOS ziga Nnamdi Kanu ozikwa na this guy ekwadokwa assign anything no. Nnamdi Kanu sị mba na ọnwụ na sign ha their code of conduct no need ya nwa ikwu okwu no. So mana mgbe ahụ o kwuwene na ọha awụzi isi na Nnamdi Kanu si DOS a compromise go all manner of propaganda kama ndị DOS ga na concentrate zi na otu ha shakpọpụta onye isi ha na further im advance the struggle ha na azụzi isi onwe ha mmiri dige ha that time. Even mụ na onwe m at the time thought that ọ ha na-eme ihe ha na because ọ nna ha ka ịma mgbe Simon ịkpapụta n'aha Ipob why not would a member of Ipob? Simon ịkpara na-ekwu ka a ga-asọ onye Ipob why ọwụ ha member of Ipob? So ihe niile abụ ihe mechara nọ. Then coming down to Orsu what topic I today. Mgbe ndị hope ụzọ dị mma ha fọm Ebube Agụ onye nyere dat Ebube Agụ Asari Dokubo boys niile ha ọ trenụrụ ọ na Ebube Agụ ka o jiri ọrụ ebe ahụ ka post ha. Now the ọrụ to cause now to our governors ka agbaje ESN na Ipob aka to federal government or jihad. Two things. That is why some governors mgbe ha chọpụtara ihe na-eme ha agba ọsọ like Governor Ludo withdrew. Mgbe gburugburu nwere ihe na-eme gburugburu did not even partake atọ. So unu lee anya unu ahụ na this insecurity of ESN na Ipob anọdụ ya n'Enugu much or made themselves. Ihe ndị Enugu na-arịawo due to na gburugburu anabatadị ha ihe a na-eme ihe ndị Enugu due to na enwedị ndị ha ga-were on ground. So ha chikwe ha werekwe herdsmen na-eme ndị Enugu attack. So unu lanyo ga hụ na that time ndị Enugu ihe arịa ga ndị herdsmen attack and not herdsmen attack and not anything insecurity as it were in Imo, Anambra. Then ị bịala anya na Ebonyi unu hụ na akụnyere nke Ebonyi immediately because Umahibia were that Ebube Agụ ha mere Chief Abionyike attack. Chief Abionyike attack. Chief Abionyike the whole end Ebonyi rise or drag Ebube Agụ to court about Ebube Agụ na Abia State na Ebonyi State. Eto akunu jo na no much na Ebonyi State. Na follow me. Ihe na-emepe ewe eziokwu m tụachi unu tuze. Follow me and share. Because any need to know the truth. You know, so of course. Ndị abịazie n'Imo ebe ihe a juru eju ndị nabatara ihe a plan ihe awụ. Gọvanọ Hope ụzọ dị mma. Okezi ikpeazụ and Soludo. Awụbata ndị spread ọha all over the place. And ile anya mgbe Asari Dokubo was we work side by side with the military. Ndị anyị apụtabedo deny that thing. Federal government apụtabedo deny that thing. Yeah, but I was na federal government contracted me. Federal government they deny that fact. And don't know when him name accused no ya ka eji meji had up go ugbu now. Kwete na ya we jihadist. So all what the accusation. So mgbe ha bịa mee Ebube Agụ ihe Ebube Agụ na-eme ha ga meet ezo ọbụla ha says disarm their vigilante. Yes. Ebube Agụ actually disarmed Asari Dokubo actually disarmed vigilantes in Imo State. I dize obodo dize porous ye wezere ha ya. So otu ndị amị awụsacha so ihe ha na-eme ha brusie na onye ha chọrọ ịbịa ha bịa n'ụlọ ha nwere and then
Nnamdi on their own part no na-enye ha information. I confronted Nnamdi. Ele ihe mmadụ ga-eji na-aga n'ụzọ onye amị ga-agbaga nke question were your passport were your ID jụrụ onye ebe ị na-aga degoruzie n'abalị abịa nwere onye ahụ. Ele ihe wụ their business with ebe ị na-aga. That's the question. Because onye ihe m gwara ha n'otu ma ohu mgbe ahụ. Ele ihe wee ga-ajụ na-ajụ m na-ajụzi m gịnị ka iji eme so which means unu nwa na-enye those boys na-eme kidnapping information ọ karịghị na ya wee eziokwu a naanị ahụcha ya agba nkịtị na atụ ibi ọkọ. So after that, after ha disarmụrụ local vigilantes, ha ga meet eze, ha na-agwazi eze ka ha posto Ebube security to them. Ga cheki owudo ịgbakashi ọnụ obodo niile nabata Ebube webe nwee insecurity more. Yes. So ndị osi hite ọkwa and ndị a na-anabata adịdị sure na ha nabatara freely maka ihe na-amaghị Fulani ndị abịa onye nye ego ya ajụrụ nwa ọchịchị ya nara ha Fulani adịdịrị dị ha bịa ịsa ha ngwa bịa nọdụ no ha bata ha na target ha leadership because ha ma the value of power and I amachaghị the value of power. Nkiru Anyanwụ, ndewo my dear. Agi Biafra, ndewo my dear. Thanks for joining. Please share. Facebook anaghị share. High spirit man. Awụ na-enara ha ego. Ị kwesịrị ịdị worried. Enweghị onye kwesịrị izu ike n'ala Igbo. Awụ na isohụ na ndị akwụrụ ụgwọ to be carrying propaganda. Onye ọbụla na-asị mmadụ zuo ike. Mgbe m na-akpagharị n'ala Igbo na-erisk my life na-ewetachi report ị bịaghị sị m zuo ike. I'm sure you are praising me. Kịta na anya eruola ebe problem anyị shi. Ga-esisi zuo ike. Keke esi zuo ike, high spirit man. So ama m ndị enyere ọrụ. I know your language. Once you talk. A lot I get says we can na this na the war. I call some people over. Okay, agbakọ na-alụ. Anyị na-alụzi onwe anyị ọgụ. Ka mmadụ ga-eji zuo ike. Yeah, ị ga-ezu n'ike because on the part of ndị akwụrụ ụgwọ. Ihe ị ga-eji ezu ike. You are waiting to catch out. Maybe n'obodo oyibo. So nna anyị agaghị ezu ike maka asị nwatakịrị si nne ya ama nlahụ. Mothers, we can't keep quiet again because oh my God, in an high spirit man. I'm sure you are hearing me. I want you to Nnamdi go away, go Barakunu. People have died. A lot are in prison. And I call here and I call. Probably I want a map of to maybe by now, self, I have a channel. There were social media warriors. So, as I was saying, ndị niile so and ndị Fulani iwuru eze nabata ha ngị ka ha ga-ebuzachi and ndị Fulani keep saying na ha na-enyeshi ndị eze obodo ego wee ha mee ha ala wee ba n'ime ọhịa na azụ nama ha ngwanụ ndị eze nara n'ego agazi tazi eji akwụ ndị obodo ị ga-ekwu n'okwu pịa otu iriela ego ịkpa ha aka ha abụọ n'ike so ha na-ebugodo n'ụzọ were ego taya these people especially ndị nọ na leadership ihe ndị a na-amadị ma ndị PG ma ndị eze na-egwu egwu uche ndị a afọ nja ga-aka ụlọ mma enwegachi history enwere history of Fulani and I wonder why unu achọghị ịmụta with history Afonja no ogwu Awụsa ndị niile a na-awụchazi emia wo ndị a na-awụchazi emia wụcha ndị nabatara ndị a na-awụta nama ha otu ndị eze Aisha nabatachi ha wụta nama ha today ha wụzi emia today ndị eze niile ahụ egbu ha na-achịzi ndị nwe obodo and ihe na-aga ime n'ala Igbo na ya dị careful
ndị dị ka this high spirit man ọcha ndị ahụ enyere ego na-aghọtado ebe a na-aga ebe ndị a na-aga and Chukwu ama nkwe ha agaghị succeed. Chineke ga-alụ ọga by himself. So obodo niile nabatara ha, m ga-akpọ aha at least n'ọlụ ebe ihe a mere ọfụma. Ndị ụmụnna ọlụ anabata ha, ndị ihe ụmụ ọlụ anabata ha, ndị mgbe anabata ha, ndị ụmụ afọ ọla anabata ha, ndị ụmụ ọkwụrụ anabata ha, ụmụ ndụlọ ọla anabata ha, ụmụ iri ọla anabata ha, ụmụ dị atọ ọla anabata ha, ndị owere ọla anabata ha, amaike ọla anabata ha, ụmụ ọkwara ọla anabata ha, ndị ama ọkwara anabata ha, ụmụ ọwa ọla anabata ha, were biri anabata ha, ụmụ jika anabata ha, and so many. Gaga check this whole village nọkwa n'ọlụ ha na ha gbara agbata obi because ndị na m na-akpa ha ndị nwere ike ije ụkwụ shi ọgba eruru shi ọsọ ihe tọkwa bịa ihe ọma ị ga-eji ụkwụ ahụ dị nwere ike ị ga-eji ụkwụ abịa ị ga-eji ụkwụ so ihe ọma gaa ụmụ na so ihe awụ obodo nọ within 5 to 10 minutes drive apart from each other. Ndị a na remember na ndị akwa aha bịakwa bịa ụfọdụ n'ime ha ekweda surrender ya vigilante maka I could remember mgbe igwe ụfọdụ na-achị Ijiden ha bịa meet igwe were boys so na ha ya hụ ụkwụ ha here again ha bịara na ya chọọ ha sị na gọvanọ sị ha bịa ya sị ya chọọ ha gaa n'ele amụọla enweghị nete na ị ga-anụ gaa n'ọlụ enweghị ihe ị ga-anụ nya ọlụ from ụmụna ele ihe o jizi wụrụzie ndị nụ nweta sekuriti were sekuriti gbuo onwe ha okirikiri wụzi ndị nwezi insekuriti enwere ihe unu na-aghọta. So aka m achọrọ m ịjụ ndị ọsụ ọkachasị ndị ọsụ ihite ọkwa na paredo anya onwe ha na-akpọ Nnamdi Kanu na-akpọ ESN ọwụ nna elezi otu unu si nabata Ebube aga extra security unu kwesịrị your security kwesịrị dị tight kpọbata ndị amị wee na-enwezi insecurity problem. Ifeanyi Nnamdi, please share, let others join us, share so that people will join. Facebook, I'm not sure Facebook is still sharing this, you know. So that's the question m chọrọ ka ndị isi talk ahụ m ka ha pụta mbọ sị ụfọdụ sị ha ga-akpọga m to court because na m bụrụ ha ike because na m reveal ihe ha mere be ha. Mgbe ahụ m bịa na-akpagharịzi na-eti mkpu ndị ọsụ gbara ndị ọsụ ndị ọzọ ihe dịka ogbe eruru ihe dịka ama ruru chisha rezuzie biko ihe ile ndị awụ ndị eze ha wụmatachiri ndị Ebube Agụ ndị mba mmiri. So ndị obodo rezie kpọtazie their own youth rezie form other Ebube Agụ ha nwere peace today. Ele ihe o ji wuzie ndị ọsụ ihite ọkwa ị hụrụ ụdị propaganda na ụdị esi plan ịnara ya ala Igbo maka ọsụ ihite ọkwa na gbara ọsọ complete nwede nọ n'ọsụ ihite ọkwa then ndị ọsụ ihite ọkwa bịa gwa anyị ndị chụrụ ha be ha ihe a na-asị gị ESN. I can assure you na enwere ihe gbasara ESN there maka ESN nọkwa other places. Ihe ha mere nwe mgbe Ebube Agụ bịara ha kee onwe ha into 3 ha nwere ndị unknown gunmen ha nwere ndị ụmụọma then nwezie ndị nke ha were Ebube Agụ themselves. So the whole shooting ihe na-eme ha na-eme ya among themselves. It was well planned and well executed. Oh, ihe mere n'ọsụ because ha gara no. Then the press nọ n'Imo State ekeje ha. You don't just report ịnụ ihe anụ na-agbara bọm ịmakwa na ọnụna nọ n'Imo State ka eho bọmbụ ga-agba press ndị TV ndị aga cover ya ndị redio ndị aga cover ya onye ọbụla gba nkịtị. Arụ mere ka e wee blackmail ya. Then ka a na-eme Simon Ekpachara most of ndị Ipob niile wukpuchie na Simon Ekpa powered by ụmụnne Mazi Nnamdi Kanu Emma Kanu and Kanu nta Kanu ga nyocha ma lawyers and lawyer ejimako pụtara openly kwuo na
Mazi na Simon Ekpa and his disciples, disciples Nnamdi Kanu, to hype it more. And him whatever ndị Igbo ekwete. So ihe ọzọ emeziri in order to give it ka confuse on ndị Igbo the more. Simon Ekpa na ozi ebe ahụ na-enye broadcast. Ndị nọ n'ala na-eme ihe ha na-eme. Then ịmana na Ipob had maintained go na how amnesty organization. In order to blackmail them before the world, Simon Ekpa formed under Biafran Liberation Army. And then, na-enye broadcast gosi na ha na ndị Nigerian Army na-agbakọrịta egbe. That was why ihe ịnwụ ndị ọcha bịa here. Ndị America bịa here na ha bịa n'ala Igbo. That was why. That was why. You know? So, ka m gwazo na ihe mere na especially na Orsu Ihite Ọkwa. Eko ụtụtụ ndị gbara ya ọkụ wụ ndị amị. Enwebere ndị Orsu Ihite Ọkwa emebepe ha ọnụ kwuo. Gịnị ka ha ji eme m attack? Mgbe m bịaziri nyocha chọpụta na ọ ndị amị re ka a na-atụ ụjọ na Orsu Ihite Ọkwa. Na ọ ndị amị gbara Orsu Ihite Eko ụtụtụ ọkụ. Na ọ ndị amị chụrụ ndị Orsu Ihite Ọkwa. Because a pụtara n'ahịa n'ụkụtụ. Asa ahụ na isi mmadụ abụọ egbu nọ na tebụl. Ihe enwe ihe ndị press dere. Mana ajụọla m ndị Orsu Ihite Ọkwa niile m hụrụ. Ha sị na enweghị obodo onye kwu na ya hụrụ isi mmadụ abụọ ahụ tụrụtụrụ. Na ha pụtara n'ahịa kwuo ya ndị amị were amụọ tank. Ndị amị bịa dị n'anya ihe a. Ha bịa dịbọ nke ọ this thing. Ndị Orsu Ihite Ọkwa pụta bịa dịbọ nke ọ ya. Ọ ya ka because na m reveal ndị chụrụ ha. Ndị amị were amụọ tank. Set ya n'ime ahịa. Na-agba ngwa ahịa ọkụ. Asa enwere one warehouse rice juru. Ha atọ ya ọkụ. Ndị Orsu Ihite Ọkwa kpuchie ya. Na-akpọ Ipob. Inwede onye ị ga-adọ n'aka ụgbọala ihe ahụ member of. Ị na-aga n'ụzọ ihe ị ga-ahụ wee Ebube Agụ na ndị amị. Eleme na otu eji wee ghasazie the whole security operatives. Ị ka na-akpọ Ipob. Ị ka na-akpọ ESN. Are you now saying that the Ebube Agụ nụrụ ezu the incompetent? Ndị amị Nigeria dịkwa incompetent. I want to understand. Achọrọ m ịghọta ihe na-eme. Ihe a na ndị Nigerian military na police na ihe na-apụta na-ekwu ESN. They saying that na ha dị incompetent for 5 years. Ọkwa ha sị one state in the whole north is small, is bigger than the whole southeast. Or one this small southeast that is a dot in a hole. Ka ekpotere ndị amị kamgbe 5 years. Werekwe Ebube Agụ wega. Werekwe unknown government wega. Ka ha na-control the security. In fact, ha bịara bụrụ dị ha bụ ndị insecurity bịa. Now, taa ka esi wee mee jihad n'ala Igbo. No maka otu esi eme arrest a na-eme. Iko nso egburu egbu. N'ụlọ this man, n'ụlọ ya ka a ga-akpụpụta ya. Ọwụdụ na ya gbagburu ya nga a na-eme shootout. Nwoke mmadụ bata na bịa na-arahụ ụra ha ga-akpụrụ ya bịa gbuo ya in cold blood. Most of this youth ihụrụ eji ọnwụ na ejidere ha nga na-agba egbe n'ọnụ ụlọ ha asị iwe member of Ipob aga n'ụlọ ha kpụrụ ha ahụbeghị ha ruo taa. Ụfọdụ aga na shop ha kpụrụ, ụfọdụ na-aga onwe ha n'ụzọ akpụrụ ha. This is the way they arrested these people. By then ndị be anyị enyeziere ha aka nọ na social media kechiwe onye Orsu Ihite Ọkwa. Mgbe m bịa ripọtụ ihe na-eme na Orsu Ihite Ọkwa ya achọrọ m nyochi na Orsu Ihite Ọkwa pụọ. Na-ajele ihe na-achọ nọ ihe ọ bụrụ achị ka m tụrụ gị etu ụzọ. Otu ahụ m kwụsịrị ekwe ihe m hụrụ. You can't tie it. Ihe na-asị m shi na-threaten my life. M si ya so nwa wukeshi onye nke ede nwere na social media. Gị na-egbu ndị bụ ụnụ. Because by covering ihe ndị amị mere, ọ nga igburu ndị niile ahụ ndị amị gbagburu nga igburu ihe gbara ama. Ọ nga igburu ha. Ijele Shama Ndụgba nwere ụzọ Mother Valley si akpọ ndị anyị aga Mother Valley. Ijele ahụ gwara anyị na ndị amị gbara eke ụtụtụ ọkụ na ọsọ ndị Orsu Ihite Ọkwa gbagodo na-agba awụ ndị amị chụrụ ha.
na the moment case na ndị Orsu ndị ọdụmma Orsu ha gwala anyị na the moment ndị Ebube agụpụta ka a gara gbuo ụlọ eze ha ka ebe ka eze ha nọ ruo taa eze ha gbara ọsọ ruo today. Then unu chee na unu ga-apụta deceive the whole ndị Igbo na ịhụkwa onye ahụ na-ekwu okwu ahụ dem ahụ pụta na TV na-asị ahụ Nnamdi ka lee onye na-ere akara onye na-eme eke okwucha okwu ahụ na-amanye na moto gbafuo gaa na Orsu Ihite kwada mana nọ ya nga ha na ha paredo nwa ha unu paredo chana unu egwu ndị Fulani unu dewere ebe ahụ ndị Fulani ahụ hijack go Orsu Ihite ọkwa ikwucha ihe ehi ị na-ekwu mechaa vidio ha mechaa echighị ha mere vidio ka ha na-amachi na moto na-ahapụ kemgbe 2024 ka ha na-agwa nakọta tinye echile katapila kechi ga mee vidio buru ụzọ that day ha rụrụ katapila ha rụcha ka ha na-amachi na moto gbafushi ịhụrụ ndị ahụ ha gbakọrọ na-ekwu okwu emechaa vidio ahụ just to blackmail Ipob ha mechaa vidio that day ka ha na-amachi na moto gbafushi ndị be ha agbaala ọsọ Anambra ka ndị be ha bi Orsu Ihite ọkwakwu n'ọhịa ha na-anaghị ya ndị Fulani ndị abịa ka gị na ha dọwa obodo. So you cannot continue to gaslight Ipob and then this deceit no deceive ndị Igbo. Okay, it can't work again. Nkwụcha aka bịa na taa asị ha ga-akpọ ma ga court. I'm waiting for them. Ana m eche ha mgbe ha ga-akpọ ma ga court. Ihe anyị na-ewepụta si fact ụdị propaganda ịsọ ọwụ Ipob ịgwa na ya otu o si wụrụ Ipob atọ bọm ndị a na gwa nne m ote ndị Excelency nweta bọmbụ ene ndị nwere ike inwe access to bọmbụ ọwụdụ ndị amị ha mere na ha enwetala da na were bọmbụ lie everywhere you can't even go na Orsu Ihite you can't go there now because ha liri ya bọmbụ ndị Ebube agụ okay elezi ote ndị Excelency ziga na-eli bọmbụ ebe ndị Ebube agụ ghasa ndị amị ghasa nya ị gafedala ụzọ ma efozi igwe ala eli bọmbụ ihe ha na-arụzi ndị amị na ndị Ebube agụ buru ibe echem na ha na-eme patrol enwere na mgbe ga-eme na ihe debede onye na-eli bọmbụ how otu esi makwa ewe ili bọmbụ ọwụ ube a na-aka kelekọta gị igwe ala kọ ube before you lie bọmbụ a na-eju nwayọ kpachara ya anya so a na-spend some time elezi ebe ndị Ebube agụ ndị Orsu tiri ndị Orsu Ihite ọkwa tiri na ndị amị juru ebe ahụ nọ mgbe a na-eli all this bomb ndị ESN elierizi ndị ESN na ndị Ipob ga-esi eli bọmbụ na ebe obodo na ha na-adọta ha lie bọmbụ gbuchie ndị be ha ọ dị possible elierizi ha ji eli bọmbụ onye ka ha na-eli bọmbụ so ndị be anyị ọrụ ole mgbe ị ga-eme ịnụ unu elite jụọ ese so just like afọ ndị aga kpọrọ ndị Fulani bịa igbu eze oke nọ n'ụlọ gwuru oke nọ na mma na azụ na nga ndị Fulani hụ n'ụzọ gbuo ya gbuo eze gbuo ya ọ ihe mere na Orsu Ihite ọkwa ha na-anụ na ndị gọvanọ chọrọ ka etipịa Ipob ha ga-awụcha ụmụ local politicians na-eti ndị gọvanọ because the whole PG nọ n'Imo steeti nọ ụzọ dị mma n'aka so maybe PG ndị Orsu Ihite ọkwa ka ochi gọvanọ na ya amaara ya ga-akpọ ndị Ebube agụ kpọbata ha bụrụ ụzọ nye ya ọsọ nye eze ọsọ just like ihe Soludo mere mgbe ha hụrụ ihe na-eme in order to save their head ha bụ ya ndị Ipob na ndị ESN Soludo ka mma mgbe ọhụ ihe na-eme ya achụpụ ha si ya na-emewe mana ndị nke na right ihe m na-agwa unu ugbu a na ndị Orsu Ihite ọkwa aga anatali okwe hụrụ Orsu Ihite ọkwa ha nwere na inweta Orsu Ihite ọkwa back n'Chukwu n'aka ndị a inweta Orsu Ihite ọkwa nọ Chineke nna n'aka maka ewere ego bọmbụ likasị everywhere na mmadụ nga eji azụ ọgwụ ụkwụ bọmbụ kpachiri so ihe ọbụla mere na eyu gafe ha sọ Ipob maka that is the only way they can get out of it so ndị
ndị Orsu ihite ọkwa na ndị Orsu ekelele m ndị Orsu ndị ọdọ ihe dịka ọgbọ eruru ha amaruru ha na ndị Orsu ndị ọdọ gbakọrọ agbakọ chigiri onwe ha sekuriti ị ga-aga nga ahụ fili na mere bịa ga Orsu ihite ọkwa fili Orsu ihite ọkwa ihe megede ka a na-asị na ndị anọ na Mother Valley ka ezi ihe ndị amị na-eme dị ka mgbe 5 years ha ji ha gabeghị flush ha out na Mother Valley until ijele apụta ijele nwekwa another person mana ịmana na ijele anọghị na position a ga-ele ya anya so ndị Igbo elegeghị ya anya so ya wee wuru ya so ụmụnne m mgbe a gbara bọmbụ na Eke Ụbaheze nọ 2 days gawa na Eke Ụbaheze ụnụ ọma na Ebube aga ubi na Eke Ụbaheze ị na before gị baa na isi ihe ala na-agbadata ka ị na-abata na Eke Ụbaheze enwe ụlọ elu n'ọdịa nga ahụ ọfịs ndị Ebube aga nga ahụ ka ha bi mana abịa gbaa bọmbụ na Eke Ụbaheze ha na-akpọ ndị ESN na Ipob while ndị Ebube aga ha kpọtara ka abịa chewe ha nche ndị before in fact iche ịba na ha na-anọ nga aha na ndị moto ego ha na-anọ nga aha na ndị keke ego before gị gagharịa ị gaghị akpagharị ebe ahụ enyi ha mana bọmbụ gbara ebe ahụ elewe n'ihe ha na-eme dị a so the best thing owo iwepụchi ndị Ebube agụ first kpọpụ ndị amị ka mara nke a na-aya ya because it obviously enwedị ihe ha nọ nga ahụ eme enwedị uru ha bara nya ihe ọ na-enye ndị Orsu ihite ọkwa nsogbu ịghọta nọ na nna ọkwanị kamgbe ndị akwa abịa ka ikwe nwe dị security and anyị kpọbatara ndị a ka ha sekio ebe ha na-anaghị esekio ụwa anyị ụnụ sekio n'ọnwụ unu because the enemy na-atagbu gị ka nọrọ n'ụlọ gị na ya na-achọ solution ọ na-adị amata solution ị na-achọ inweta nwee ike block that solution ị na-achọ inweta it's as simple as that. So ijele kesh Orsu ihite ọkwa na ndị ọdụm Orsu ụnụ aga ugbu ndị Igbo ọwụ nnaanụ na bonu ka ESN na Ipob nọ and ọwụ na ndị kpọtara extra security ga-eche ụnụ ịkpọta security ihe fuo na bengi jide security kpọtara ọteshi eme ịkpọta security dewe mmadụ nwụọ ọ security onye na-eche nche ụpụta ehihie abalị ụnụ ehold your security responsible ọwụ ihe mere na Eke na Orsu and by extension Orsu ihite ọkwa so m ga-emepe the number to call maka ndị chọrọ ịkpọ n'owu 070-344-86824 070-344-86824 so I will keep it open now. Onye chọrọ ime contribution, please call. Ka enwe ihe nwere ikwu, maybe na ekwutedo m ya. Enwekwana information ị ka ga-enye. N'ihe na-emenụ. Ka anyị mara nwere otu esi eti ya ọnụ. Ọtago? Yes. So 070-344-86824. So can you, if you want to contribute, yes, Prince Darlington, Mr. Fisofa and Moses Ebu, they need to report here. Then Emmanuel Akala and Kalon Takalo, these people. Yes, ihe ahụ pure ihe mere na Orsu ihite ọkwa. So ihe mere na ala Igbo from 2021 to 2025 to late 2024 to early 2025 was pure jihad. Jihad ahụ mere na ụnụ mege na ugwu Awụsa ya mere spread, and then part of it we can were blackmail or Ipob. That is why ebe ndị mmadụ ji si na m na-emezi Mazi Nnamdi Kanu attack na awụ na m sị ha na m gwa Mazi Nnamdi Kanu that ihe ọ na-eme na ya na ya amaghị m ihe a na-akọ dịka ya na ndị otu onye isi okwu
Oya na-enye room for all this ya and I achọkwa ha ka ihe mere n'ala Igbo before me again. I achọkwa ka ihe mere n'ala Igbo mekwa again. You know, ka anyị sị ka nke taa n'abalị ya wụrụ anwụnta. Lolo Nneka is bringing back our memories. Say exactly the way it happened. You can tell us what happened. Hello? Hello, ma. Good morning. Good morning. Yeah, we really appreciate you doing. You really hit the truth. You know, some people don't like truth. And some people think Igbos are fools. We are not. Raise your voice, sir. Okay, ma. In our mama where I came from, Ebube killed 14 Otulu people that came to marriage in our mama in my village. Yeah, is it 14 or 7? Those youth they killed, they thought they were armed robbers. I thought it's 7. No, 14. And they covered it too. I know when the governor they covered it. But 7 family members, 7 is involved. They kill. Oh, okay. And the people that did this thing is Ebube sponsored by Imo State governor. And our leader, Mazi, Nnamdi, Kanu, and his brother is involved in that woman you are hearing. Is Ebube. That woman you are hearing is Kanu sponsor, championing, and the Emmanuel Kanu. Well, I've not confirmed that too. So, if you can, hold on, sir. I have your number now. I may need more information and more proof. I need report 2 ways. Any good evidence, be sure we will report it. Ndi would deserve the whole truth. Ndi would deserve the whole truth. I deserve more in common. Round up, so I can do something call in round up. And to tell you the truth, ask Kanu and the Emmanuel Kanu, where are they getting the money to build houses since our leader was kidnapped? Nobody will answer this. Are they not working? Are they not working? What is their job, madam? What is their job? Okay, we will look into that. We will dig it. We will look into that. I get after one day. Kowa Oro Mazi Nnamdi, and again, I get need the proof of all these properties and am accused. I we work with the facts. And when I so man, I am a propaganda the too much. So we are the propaganda now she is destroying the struggle, is distracting the struggle. By the time when we hear one man now touch, by the time the man top tana ashana told the Kanya and see talk when you Kubana. Ha Germontin. How got they careful and equating? If they listen to this podcast, how got they careful what they dish out? Because the mother had the stupid, the mother man. Number one, all the nana haka ESN no. Then the carry just security, teacher class security, but I can back and only to secure all security hold responsible for not catching the thief if they are catcher. It's as simple as that. Thank you very much, sir. On your so for the last, watch all these social media billionaires. That Igbos, this is our Igbo social media billionaires. All these places they are having security to where they came from. All these billionaires social media. No, I'm not sure. I'm telling you, madam, don't keep them away. They are all Nigerian agents. Kedu ebe o si gbasana ha ndị enwebena ha ebe anyị hụrụ ha. Okay, now ngwa chere ka m jụọ ọnụ gị
And when I have back Obi Kubana and whether anything to do with it. Denko, if not, Denko. Kubana chief priest should go to Norton. Oh, they come, madam, and they come. Maybe you don't like to go through that way. But I called, just to listen. These people, only them. I will also woolly too. And here, Bassa, can you Bassa in money no sabra? Can you Bassa in money no sabra? I'm telling you that, madam, I'm telling you that all these social media billionaires are the Nigerian agencies. Hold on, hold on, we have not like her about to know what. Money or be June or where's it? Money on a Lagos now mind the business, yeah. Governor so do that, what let you don't see. Governor so do that, what Batana Batande, Bobagana, Asari Kubo. Federal government need the money may human. Only the money Batanda me. Money we are connected to Asari Kubo. Hold on, let's stop this. We are all brothers. Money no name maybe all the time no now. Name one business. If you hold them responsible for insecurity, money will have power to control the army. Or when have power to control police. So what? Also what? Hold on, sir, listen. They are minding their business. Federal government plan okay. Okay, man, no, if I know about plan ya cage Jabutan Nnamdi Kanu. No, Ipob, no, DOS. So, Imanda just where would they mindset the guy we have to kind of log among ourselves? No. My mindset is that I know that DOS is the pillar of the peace in Ebola. Because when they believe otherwise, and when they believe we believe, yeah, in him not let's hold whoever is responsible for securing Obodo responsible. Money will not influence anything. Okay, and here money get jaga. Federal government be able woman near. And you already try. We get to recruiting the locals. He can't work. These people recruited the locals. That's what I'm telling you. Hold on. Money has been very rich before this. Any here they recruit no for. Or they yeah. In a chigwamna, money was a tout like a side Dokubo. Federal government and ye go. Yeah, got recruit to where happen no business. Hold on. Oga, please withdraw all this allegation and remove this nonsense from your mind. Leave innocent people out, please. Federal government join jihad. Money. Let's listen to me. Money had to free from him again. When so many of these millionaires nobody was safe. Him against the including you, me, money, Obi Kubana. Let us hold in the man here, hold them responsible. And when I not federal government, and when I not governor, you know, an individual no beer. Get a boy, it's wrong. Please, it's wrong. Unless more 1 year the like in Kumun Nekalo is obvious na Kawako and when a bell ocean metotaha. And who by the maybe money na Asari Kibana Pankata, Kota when you more, or the visit here more, yala, Melaha, Simon Ekpa. This where people say who they go and so for more vigilante Naka may hear me. Then go. What they go let when they do form 500 and we have promo, some madam Nekelem, Nandi Beha form one, we have 500 vigilantes, then go single handed lemon make go along with it. Money na bono, I'm a Kata, I'm a hold on, newly. I'm a effort in money, and those you 2 minutes, they're gonna eliminate to bring about this thing. How can government near where I want to get you car corner, now log, near Boko one year, Madam, so, Jacko will take it, Jacko will take it, please. Sir, please, I'll finish my comment. Thank you. God bless you.
ịma ihe ahụ anyị na-akọ we allow amadị mma ga-ekpe ya greed jealousy mmadụ ga-anọ bie ọ dị ka ihe a na ndị ọsọ ihe tọkwa meje Nnamdi Kanu na Ipob and all that mmadụ ga-anọdụ bie ahapụgezi onye ndị dị guilty of what ndị ụlọ ichi jide anybody jide ndị eze na ndị PG ndị kwesịrị ilite raise men raise vigilante which they did. All these millionaires on Akpa now have with most of the money. All the very wrong. So we are still open to take more calls if it is possible. Or I think at this juncture when he with this live too. Okay, let's look at this. When I saw all of us telling us about polygamy in Igbo land, I realized she has good ideas for Igbo. Christianity really destroyed us in Igbo land. It's the government. It is called Trojan horses. We should leave Soludo and blame money. Nah, I wonder. I wonder. Some of our people are our problem. I agree, but we should learn how to hold people that are dealing with us responsible for what is happening to us. This okay, Lolo. Don't mind him and concentrate on you. Okay, it's okay. The Facebook, or they can get to another means. Because on the Facebook are really nsogbu. They're really network. I don't know whether it's their network or what. I want to say something. Oh yeah, Blue Sky. Oh yeah, call me on 070-344-86824. Blue Sky 070-344-86824. If I didn't really want to post the number here. I just want people to copy it. Please, can you delete it? I try meeting my number permanently here because after this live, it will still go round. So please take it down. If you take it down, on your channel, may I copy ordinarily. I don't want it here. It will be best. So Sky, you can call me on 070-344-86824. The line is open and you can call. So that is it. Thank you very much. Ndoha. God bless you. So I think at this point now we will close the live and possibly maybe this evening I might come back. We should leave Soludo and blame money now. Hello? And why keep you is one of them. Thank you very much. No. Yes. And in the Bible, Motaro. That statement. Some people need ihe na-eme n'obodo eme ego. I wouldn't be in a like that. In a like that. Oh yeah, quickly, other calls are coming in. Hello? No, good morning, welcome, madam. Ige kwụsị so calls na-abata n'ike ige kwụsị so. Okay, thank you for the paying attention. Dalo. I'm one of those that emotionally, very compliant with ICOB. I'm not a member, but the real thing. Yeah. Yeah.
I think the government should do that. Yes, They yes. are aware, but they don't look at the money. You know, Mm. because bringing on the kind of up there a lot of yeah, you know. The only reason why I, get Raise to your voice, Kana ni. the reason is that the guy is very honest. And when I feel the apples or how will you work back even Nnamdi will be gone. But ya nke a bụ na anya nke a bụ eziokwu na nke a bụ eziokwu. He will die and rot in jail. I give 100% kudos to IPOB leadership, China Samuru and the cohort of that TK because they put together to the level that it means that human never pattern at the door there. Yes. I'm afraid that they don't see what they are looking for. But those guys are so good. I'm not being here after people by which they are saying how to call. Even never forget now what they say that if I'm an arrogant sorry, I know extra why. Ebo ya Ipob, onye nwa na even the Biafra Liberation Army, they know no work with IP, but they sipping all the activities to those people. Government one day was Biafra Liberation Army one thing or the other. Everything is IPOB. Yes, sir. IPOB are just one ESM not also. You know, one can on that, one can on that. When a government due to politics and all that, you have a media. And don't you put so much, not the Bible and people come to that. Because in the end, I told my ESM and ESM and ESM, I already handle. When I came to the village, somebody walked up to me. Because first of all, I'm going to tell them, oh yeah, just to me, I said, I was looking at him like, are you crazy? He said, so no, I want this. You put no one on me, put your own people. On that crazy those problems, you could hear what fire on that. Oh, that's not crazy. That's the usual way crazy, all those killings. Yeah. That guy, he used to tell your Facebook because he lives in California here. He used to tell your Facebook. Then let your Facebook help Simon with the lawyer, I know he called. So, let me stop there. I'm encouraging because you're bringing out the raw truth. Dalo, my brother. Most men now, they can't really enjoy there. They just go and look for something to win. Dalo. Christ is not around them, mother. Christ is not around them. Christ is going out also. And when I'm not home, yes. Nobody heard about that. Yes. Also now they kind of don't by them. And I feel we should take their hands off him. That guy will take it there. He will take it. No, otu ha si were nwayọọ na-eso ya adịmma ihe niile na-apụta ndị mmadụ anaghị ahụ na ihe na-emenụ so otu ha ji because ha so ya n'ike ọ ga-adị ka ihe ahụ a na-ekwu ewe eziokwu na ha chọrọ ịnara ya leadership so otu ha ji udo onwe na-arụrụ onwe ya ọrụ hapụkwa ya position ya na-arụkwuru onwe ha ọrụ ịghọtago onye nwaje ọ nọ na nga already enwebeghị onye ma the end dị eli a o mere embrace otu ya etiwa aka mara ma ọ ga-apụta dị better ịghọta Ndewo, my brother. Ndewo. Call others. You can go and let others say. Ndewo. Yeah. Please, you can still call. We still have like 5 minutes to spare. Okay. Now quickly. We can get straight to the point. Yes. If a man an Igbo was anyway, if a man one Igbo, if a man an Igbo, I would first is that it's a well calculated plan.
Just that our people tried it or decided to pay deaf ear to what was happening then. And Mazi Chinasa was shouting, crying. Now draw the attention of our people to the plan of the federal government in Anibu. But we too ignore that. Now, concerning women or Ron or so na Anambra Aziz, or something edgy that is to clamp down on IPOB entirely. Exactly. And the only edgy way managed that thing about Simon Ekpa. Immediately, the Kanu was. Onye ji bido that no Emmanuel Kalu Monday Ipob ku sit at home ya ga na newspapers press or kwuo against it. There back and nsogbu eji man na confusion adigo. Yeah, man officially. Now how can you use Kanu Takani immediately? The Simon Ekpa and aka Kalu Takalo na umunne no na Simon Ekpa iru close to Nnamdi Kalu inwete the space o nwetere. Fine boy, I'm never investigating about fine boy. The first arrest him before he is here. I on a kidnapping and do it. No, I'm not that thing and that. I need more information on that thing. Even now, the actual fact that is why they will not stop attacking DOS, and their agreement with the federal government is to bring down the structure that Mazi Nnamdi Kanu set in place, which is the DOS. Only the broadcast yesterday, you understand everything. You understand how everything is playing. Now, listen to it. Okay. Now, Simon Ekpa is now their actor. Physical, that is only not present as in the front liner. The Asari Dokubo bata. Ebube na Osia ha. One guy Asari Dokubo, I think no one certain time the boy churu mmiri. O churu onye je na mmiri. Bucha minister machine ya kpọrọ nkịta na anata ubele nkịta ọ na-afịa n'ụzọ. The thing ekwuru he's a shooter. Agbagbo the boy why egbe n'isi. Niile na aka ya fa aka nwatakịrị je ọsa machine si he's a shooter. Why egbe n'isi. Ozugbo taa ga ya IPOB enenu nda video. And agbara ndị ọrụ mgbe unu na-akpọta ndị amị ndị Ebube Agụ na ndị Otie. Mara unu na that place wu nya Somalia ya kara place mma. They choose not to because half now those so-called Biafran Liberation Army, none of that place name operate. Half of money attack IPOB, ESN. On what is Ghana name quota? No, how name me. Man, half of time behind the Haibum Manando, they claim to be Biafran Liberation Army. Now, if one of their plan work on that particular area, you clarify if I know that IPOB and DOS and Eastern Security Network as on the family Nani entirely. Hope was on the map that we're going to that. Batasirego and some political giver na that place are responsible for what is happening in Imo State. Okuye pump and play. Also hot will be. And in addition, I say Biafra, IPOB, ESN. Governor, your chief security officer, saying even a menu na that place is the outside the drug dealers and all these politicians in the bar are the people causing the insecurity. Naming all and Anambra Aziz Nandotie. Why are you still calling these innocent people? Hopefully, IPOB is not. They are innocent of these crimes. Why are you calling them? Round up, yeah. Okay. Now, another car. Can you use for example? Another key female also for one certain time. Push everybody my female that place. If I need your babu say no, investigation they make. And my female that place. A face and their face. That had the matter. Settle everything. IPOB, and that is where IPOB and the Nigerian government they went to crash then, because everyone was thinking that it will be tagged on IPOB. Man, how clever and also go to them. How come? How come?
I've no long issue. Yeah. If any other mother will be good since now resort to the death of masses. So even as a willing tool to destroy the struggle of Biafra freedom. And if they continue in this way, more can I do because Eba will go the center of attraction of insecurity. Or we even with you. No. So the line is still open. Line is still open. You can call. And when information, like somebody gave me information now, and when allegation of with the Maka Emmanuel Kala Gelebanya. Maka no niao Elanya about touch Elanya weputa nke meme. So I wanna the line is still open. You check at least I can happy in the next 5 minutes. You know, Nnamdi Kanu siblings are lazy accesses. They don't want to work, but to leash on Ipob fund for their survival. Ipob took Nnamdi Kanu siblings' mouths off the breast, and they are all going crazy. Okay, so probably I want to end there. Here, can they get a church? Get church. I mean, they were doing great. Dalo. I can end there. Here, possibly Nanya. So I get back when a lot of issues. I get about touch. Web where I discuss so. Here I name me here on my coding mankind. They won't. Go watch it. Man, I need them. Kemesian.